But never did I myself reach the point of striking Miss Heard in any way. Can't say that I'm embarrassed because I know that I'm doing the right thing. A ver, esto es muy sencillo, pero lo vamos a hablar más al final del video. Las posibilidades de demandar a Amber Heard son enormes en cuanto se pueda probar que no hay pruebas suficientes para demostrar el nexo causal entre ese resultado que ella está tratando de alegar, un daño atribuible, si es que lo prueba, a Johnny Depp. Y si no lo puede probar, tenemos como defensa y ataque también de Johnny Depp la pérdida de chance de los trabajos que no pudo realizar, daño a la imagen, lucro cesante, daño emergente, pero ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero la verdad es que esto se va a poner muy peligroso y turbio para Amber Heard de no poder probarlo, porque claramente el daño que va a tener que resarcir es muy grande. Blood was just pouring out, and at that point, and I knew in my mind and in my heart, this is not life. This is not life. Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Estamos en un nuevo video que la verdad hace tiempo me vienen pidiendo que hable de Amber Heard y Johnny Depp y demás. Yo hablé de ellos en un video que se los va a estar acá dejando acá la miniatura y demás, que igualmente voy a hacer remisión de eso a lo largo de este video, en una parte en particular, pero lo que sí es que ya hablé del tema, así que bueno, nada. Ahora como estamos en el juicio determinante respecto de la inocencia o no de Johnny Depp y eventualmente la posible responsabilidad de Amber Heard respecto de si estas acusaciones fueron falsas, respecto a lo que también plantea Johnny Depp, que habrían sido acusaciones falsas respecto de la violencia de género y la violencia como tal, siendo que él plantea que nunca fue violento con ella y que en realidad es lo contrario. Lo que mucha gente dice y muchos nos estamos dando cuenta es que cosas que dice Amber Heard son muy incongruentes. Pero antes de continuar, recuerden que me pueden seguir en Instagram, lean.richo, donde estamos tratando de llegar a los 400k antes de fin de año. Pero ahora sí, vamos a empezar con este video porque la verdad es que hay muchas cosas que a mí particularmente me parecen asquerosas, repugnantes, nefastas, respecto del accionar de una persona que dice quererte cuando está con vos en una relación y que después te das cuenta que en realidad no es más que una persona que fue tu peor enemigo o tu peor enemiga y que te lastima porque vos decís, supuestamente éramos pareja, supuestamente me querías, pero no. La toxicidad y la violencia muchas veces entran en juego en las relaciones y claramente terminan generando situaciones como estas. Una persona buena como Johnny Depp teniendo casi su vida arruinada por culpa de una persona que a todas luces y lo que se está viendo es que quiso que dejarlo mal parado, que ahora el tiro le está saliendo por la culata. Pero bueno, ahora sí empecemos con el video. Johnny Depp versus Amber Heard, el juicio final. El otro día me estaba encontrando pensativo en la terraza de mi departamento en general, acá en el edificio, y me puse a pensar cómo muchas veces los hombres reprimimos lo que sentimos, cómo los hombres culturalmente está mal la expresión de lo que sentimos y cómo mostrar nuestros sentimientos lamentablemente muchas veces es tomado como un sinónimo de debilidad. Y es que me encontraba tomando unos mates y viendo en TikTok y me encontré con un video que puede representar a muchos de nosotros los hombres. Algunas veces tenemos, parece ser, esa imposición patriarcal que tenemos que ser el ejemplo y no rendirnos, a pesar que tal vez no veamos el final del túnel. Pensaba en los hombres que tuvieron que bajarse de los colectivos en Ucrania para ir a pelear por su país, abrazando, tal vez por última vez, a su familia. Es así que recordé en 1979 se grabó un sencillo que marcó una generación, escrito por Robert Smith, popularizado por The Cure, la canción que quizás más nos represente en esos momentos a muchos hombres, Boys Don't Cry. Es así que el éxito no trae felicidad y podemos ser la isla de la soledad rodeados de banalidad y sentirnos tristes sin poder pedir ayuda. Y es por eso que pienso en Johnny Depp, que resume mejor que nadie la frase que dice: uno es el villano de una historia mal contada. Y me llevó a concluir que a veces somos el villano de la historia porque destruiríamos todo, nuestra propia carrera, con tal de preservar aquello que amamos en contraposición a los héroes que pretenden salvar todo. Søren Kierkegaard escribió alguna vez: el amor es sacrificio. Este solo es posible cuando se emerge de su propio para vivir en el otro. Y quizás sea una de las tantas frases que sintetiza la relación entre Johnny Depp y su expareja. Y es por eso que acá estamos,
Después de esta introducción en el caso de Amber Heard y Johnny Depp, en el cual un hombre después de recibir tantos golpes decidió defenderse, ni más ni menos. Hace una semana empezó el juicio de Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard, y es ahí donde tenemos que hacer una explicación un poco resumida pero interesante y útil para entender un poco el contexto si es que acaso ustedes no están bien involucrados en el tema o bien inmersos en el tema. Brevemente tenemos que decir que ambos actores se casaron en el 2015 y 15 meses después Amber solicitó el divorcio. En el pedido de divorcio solicitó Amber una restricción de acercamiento contra Depp en relación a que él mismo sufriría de adicción al alcohol y a las drogas, además de haber abusado físicamente de ella. La misma alegó que Johnny le tiró un teléfono en la cara y que eso le había dejado marcas. Más tarde la policía habría expuesto que eso jamás fue reportado y no habría indicios en su rostro al momento que ellos llegaron luego de la alegada pelea. Luego de llegar a un acuerdo amistoso habrían retirado las denuncias mutuas y se divorciaron finalmente en 2017. La paz se rompió cuando en 2018 la actriz en una editorial publicada en Washington Post alegaba haber sido víctima de violencia doméstica. A raíz de esta polémica, Depp fue tachado de machista, violento y maltratador de mujeres, entre otros agravios. A consecuencia, Disney lo desvinculó y canceló la película de Piratas del Caribe que el actor protagonizaba. Ese mismo año, el actor contraatacó demandando a la actriz por $50 millones en compensación por la publicación del Washington Post. Fue en esa contrademanda que Depp acusó a la actriz de ser ella quien había maltratado al otro, además de otros hechos de violencia. Y en este momento, como si no fuera suficiente el estrago que esta misma persona, Amber Heard, estaba realizando en la vida de Johnny Depp, redobló la apuesta y lo contrademandó por $100 millones. Como si los montos, viste, son tan abultados que parecen hasta irrisorios. Pero sí, cuando a uno muchas veces demanda, hay mucha gente y muchos abogados también que se vuelve bastante negligente su actuar profesional porque hacen una pluspetición. Que es pluspetición? Básicamente pedir en demasía cuando no hay un fundamento claro de eso. Entonces lo contrademandó por $100 millones sumado a que lo catalogaba como monstruo, claramente algo sumamente injuriante. Y es ahí donde en 2020 se empezaron a filtrar llamadas telefónicas entre ambos actores donde daban un indicio, dejaban en evidencia que Amber Heard habría lastimado o lesionado físicamente a Johnny Depp. Y acá está el audio que empieza todo. I'm telling you, if you lost memory last night of kicking me out the door with the hitting me, Again, and your memory is gone from you kicking the bathroom door and hitting me in the skull as I was bent down. I am Wait, sorry. if you have those memory, divots. I was upset. There was a lot going on, okay, and I was on an Ambien. Okay, like, why are you obsessing over the fact that I can't remember it the way you remembered it? I said I was sorry. I didn't deny it. That. I'm not talking about that. What I want in Australia when we had the big fight where I lost the tip of my finger. At least 5 bathrooms and 2 bedrooms I went to. To avoid talking to me. To escape the fight. You don't escape the fight. You escape the solution. No. You escape the solution. No. You escape figuring it out. We cannot work it out if you run away to the bathroom every time. Listen to me. A boxer can't go 12 rounds without a minute break. I'm not giving you a minute break. You do it at minute 3 at the beginning of an argument. No, there are rounds, man. And when it gets too hairy, the ref splits them apart or whatever. But all I'm saying is you can't have a solution if the argument just keeps mounting and mounting and mounting and mounting. I fucking go into the bathroom and sit on the floor. Bam, 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 here you come. I come out. Fight, crazy, escalated. I go split again, I go to another bathroom or a bedroom or something. Knock, 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 bang, bang, bang. You kept coming to get me. I'm not the one who fucking throws pots and That's different. That's different. else at me. That's different. That's one does not negate the other. That's irrelevant. It's a complete non sequitur. Just because I've thrown pots and pans does not mean that you come and knock on the door. Does not mean that you come and knock on the door. Really, I should just let you throw. I'm not saying that. You're saying that. You're putting words in my mouth and then making non sequiturs. I'm giving you a situation. No, you're trying to justify how you don't or do come to the door based on whether I throw pots and pans. It's irrelevant. I'm justifying how you seem to think that there's this cowardice in me that runs away and I don't fight for you. And you're justifying that by saying I throw pots and pans? Okay, cool. Let's talk about everything you do wrong. I'm not the one who... I didn't punch you, by the way. I'm sorry that I didn't hit you across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched.
Don't tell me what it feels like to be punched. You know, you've been in a lot of fights. You've been around a long time. I know. You didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this, but I did not punch you. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are you? You are such a baby. Grow the fuck up, Johnny. What was displayed on the audio recordings was very much the tone and the aggression and the attitude and the need for a fight from Ms. Heard. En junio de 2020, Johnny perdió el juicio contra el diario The Sun por alegaciones injuriosas. Les decía, esto ya fue tratado en un video anterior mío respecto del tema entre Amber Heard y Johnny Depp. A consecuencia, Warner lo dejó fuera del personaje de Grindelwald en la saga de Animales Fantásticos. Con este resumen final, llegamos al inicio del juicio final, que empezó hace una semana, donde este nuevo juicio busca determinar quién ha injuriado a quién, con el correspondiente daño a la imagen de los actores. Número 1. Declaró Isaac en calidad de testigo, mejor amigo desde la infancia de Johnny. So many people have been affected by this malicious lie that she started and she created. It's not fair. It's not right what she did and what happened for so many people to get affected from this. It's insane. En resumen, testificó que nunca vio un hecho violento por parte de Johnny hacia Amber. También agregó que la actriz le había dicho lo del teléfono, pero que él la vio ese día y días posteriores y no había observado indicio alguno de violencia en el rostro de la misma, agregando que era una farsa creada por la actriz. Acusó a la actriz de crear fotos falsas de los golpes sufridos. Negó observar enrojecimiento, hematoma, golpe o indicio alguno de violencia. Y se afirmó haber observado un video de la cámara de seguridad donde se la ve a la hermana de Amber golpear a la actriz para aparentemente culpar al actor. Igualmente, ustedes entienden que cuando uno llama a un testigo, una persona en calidad de testigo, claramente tenés testigos que pueden ser tenidos en cuenta de una forma y otros testigos de otra. Que al ser el mejor amigo de la infancia, Johnny Depp claramente se toma con pinzas lo que tiene para decir, pero sí se lo tiene en consideración junto a otros testigos. Pero claro, es el mejor amigo de Johnny Depp y eso el juez lo va a evaluar con ciertos matices. 2. El 14 de abril, la ex asistente de Heard declaró ante el tribunal y además de expresar el maltrato que sufrió por parte de ella, comentó que la actriz le escupió en la cara cuando pidió una mejora salarial. Kate, ex asistente de Amber, declaró que la actriz le robó su propia historia y la relata como propia, que la que sufrió abuso sexual y violencia fue Kate y que Amber cuenta las experiencias de Kate como propias sufridas por Depp. Esto no lo puedo creer. Es más, cuando contó lo que pasaba, que le escupió la cara cuando pidió un aumento, o sea, sumamente delirante y desprecio a la vida ajena, o sea, ¿qué le pasa? No solamente eso, sino que cuando lo contó, se murió de risa en el medio del juicio, o sea, recordándolo, o sea, sonrió, se rió como recordándolo, y eso te demuestra todo el desprecio hacia una persona, o sea, ¿qué les pasa? Pero bueno, Amber Heard una vez más demuestra cómo quizás a veces decir apoyo a la mina por apoyarla no es un argumento válido cuando no hay pruebas. Y fíjense, como con otra misma mujer se comportó. Entonces ahí te pones a pensar y decís, siempre hay que creerle absolutamente al 100% de forma ciega a la víctima. No, uno tiene que probar lo que dice. Y esos scratches en redes y demás que tanto la gente compra termina lastimándole la vida y arruinándole la imagen a una persona y para siempre. Sea un actor, sea un futbolista, sea un streamer, sea lo que sea, es importante entender que hay que ser objetivo y esperar a las pruebas reales y no comprar circo barato. Eso tiene que quedar claro de una vez porque no puede ser que esta cacería de brujas a veces que se hacen en redes terminan arruinando vidas y ya cuando ya el daño se generó y una vida de una persona se arruinó y se nota que se declara la inocencia de esa persona, dicen, ay bueno, qué lástima, bueno, lo que pasa es que generalmente es verdad, no puede dejarse el porcentaje a la duda así porque arruinan vidas y después como si nada pasara la gente sigue su vida y ya masticaron a una pobre persona que quedó destruida y que su vida no la va a poder remontar hasta que se muera, o sea, su vida va a seguir mal porque el daño es irreparable. Ni el dinero lo puede pagar el daño físico y psicológico que le generan a una persona. Pero bueno, circo romano, redes sociales, siempre es la misma basura. Y está mal, pero es la realidad que vivimos. 3. La consejera matrimonial de los actores declaró como testigo y reveló que Amber era quien iniciaba las peleas en la pareja y fue quien habría ejercido agresiones sobre el otro. Describió a Amber de carácter explosivo y calificó a la pareja como caótica. También declaró que despertaba con el celular llena de mensajes ofensivos de Amber y definió a Johnny como más pacífico. 4. Eve Barlow, amiga de Amber expulsada bochornosamente del juicio de los actores, fue expuesta por Twitter en vivo sobre lo que sucedía en el juicio, algo que estaba prohibido, y por hacerse pasar por abogada de Amber para poder permanecer en la corte, filtrar información a los medios y falsificar pruebas. 5.
Declaración de Johnny. Good. All right. Your next witness? Your Honor, we call Mr. John C. Depp. If you could stand, sir. Okay. All right, yes, ma'am. Good afternoon, Mr. Depp. Good afternoon. Can you please tell the jury why you're here today? About 6 years ago, Ms. Heard made some quite heinous and brought these disturbing criminal acts against me that were not based in any species of truth. It was a complete shock that it just didn't need to go in that direction. That were not based in any species of truth. The relationship, there were arguments and things of that nature, but never did I myself reach the point of striking Ms. Heard in any way, nor have I ever struck any woman in my life. I felt it my responsibility to stand up not only for myself in that instance, but stand up for my children, who at the time were 14 and 16, and so they were in high school, and I thought it was diabolical that my children would have to go to school and have their friends or people in the school approach them with the infamous People magazine cover with Miss Heard with a dark bruise on her face. So for me to come up here and stand before you, or sit before you, all spill the truth, is quite exposing, and it's unfortunate. It's not only exposing for myself, it's exposing for my family, it's exposing for Miss Heard, it's exposing for, it never had to go in this direction. And so I can't say that I'm embarrassed, because I know that I'm doing the right thing. I had a very interesting childhood. One that I thought was normal until a certain age, in which we moved around quite a lot. So you were always the new kid, and that wasn't ever particularly pleasant. Then we moved to Florida, South Florida, when I was about 7 or 8, and again moved several times. But my mother was quite unpredictable. She was very unpredictable. She had the ability to be as cruel as anyone can be with all of us, that is to say, my sister Christy and my brother Danny and my sister Debbie, and also my father. So essentially she could become quite violent, and she was quite violent, and she was quite cruel, and though there was physical abuse, certainly, which could be in the form of an ashtray being flung at you, it hits you in the head, or you'd get beat with a high-heel shoe, or a telephone, or whatever's handy. The only thing that one could do, really, was to try to stay out of the line of fire. I started to be able to observe, and I could start to see when she was about to head into a situation where she was going to get riled up, and somebody was going to get it. Generally, it was me. That was a constant. That was just a constant, We were all somewhat shell-shocked, Even if she just walked past us, you'd sort of shield yourself because you didn't know what was going to happen. Excuse me. And so there was the physical abuse, which was a constant. There was quite a lot of verbal abuse. There was quite a lot of name-calling and bullying, making fun of whatever defect, one might have. If my brother wore glasses, so of course he was four eyes, and his teeth were messed up in the front, so he was buck-toothed as well. My sister Christy, which this is such a hideous psychological play, we had to take it. I mean, you just had to take the pain. I was born with a very strange, there's a very rare thing in my eye, as the back of the lens is spherical, normally is spherical, so in this eye it isn't normal. This eye, I was born with a more conical lens, so my brain never learned to see out of my left eye, and they noticed when I was about 3, 4, that I had a lazy eye, a wandering eye, and she would call me cockeye, one eye, anything
anything she could get to demean, humiliate. So yeah, the verbal abuse, the psychological abuse was almost worse than the beatings, because the beatings were just physical pain, and the physical pain you learn to deal with, you learn to accept it, you learn to deal with it. But the psychological and emotional abuse, that's what kind of tore us up, I think. Esto es lo que sucedió en el juicio. They went from being that loving, almost like high school couple where they were very giddy towards each other. He was very happy, she was very happy, to they started to argue periodically, and then the arguing started to progress more and more and more. And it was always taking place because, you know, Miss Heard would start this argument. I overheard her saying to him, he's a fat ass. And you too, Sean, at one time when, you know, she went to throw a water bottle or a plastic cup down the stairs, and it bounced kind of in Johnny's direction, but I ended up getting him, and we, you know, got out of there as soon as possible. At any point during Miss Heard's and Mr. Depp's relationship, did you ever see any injuries on Miss Heard? No. How about on Mr. Depp? Yes. The first time would have been around 2014, I guess, in which he had his finger was damaged from an incident in Australia. There, she went there, and so I was leaning like this in the chair, looking at her. First bottle went, then I got the other bottle, shot, takes the second bottle, which was the larger one. I'm in this position again, and my hand is on the edge of the bar, like that, you know, leaning over, the fingers like that, and she threw the large bottle, and it made contact and shattered everywhere. I honestly didn't feel the pain at first at all. I felt no pain whatsoever. What I felt was, I felt heat. I felt heat, and I felt as if something were dripping down my hand, you know. And then I looked down and realized that the tip of my finger had been severed, and I was looking directly at my bones sticking out, and the meaty portion of the inside of your finger, and blood was just pouring out. And at that point, and I knew in my mind and in my heart, this is not life. This is not life. I saw another injury around, would have been March of 2015. He had a swollen kind of cheekbone eyelid. Mr. Bett, do you recognize this photograph? I do. And how do you recognize it? Because I took that picture. Why did you take this photograph? Well, we needed it as evidence in case Ms. Heard tried to make allegations towards Mr. Depp. I was emphatic with him, telling him that's a serious mark and we need to photograph it. Yes, he had scratch marks around his nose area, I believe on one of the sides of his face, in the cheek area, and then on his forehead. Do you recognize these photographs? I do. And how do you recognize them? Because I took them. I took him to show proof that he once again had injuries sustained in an altercation. Did you ever see any similar injuries on Miss Heard? None. Did you have a clear view of Miss Heard? I did. Did you have a clear view of her face? I did. Did you observe any injuries on Miss Heard's face? I didn't. Did you see any redness? I didn't. Swelling? None. Preguntas de abogados de Amber. Good afternoon, Mr. Depp. Good afternoon, Mr. Robinborn. Happy that in the last little bit we've gotten to the reason why we're here, and I'd like to start with that. If you could please pull up Plaintiff's Exhibit 2. Your Honor, I believe this is either in evidence or has been stipulated as part of the opening. Permission to publish? Yes. This article, this opinion piece in the middle of the page there, Mr. Depp, this is the opinion piece that Amber Heard wrote in the Washington Post that was published on December 18th, 2018, correct? The top of the page, doesn't it say December 19th, 2018? Go ahead and I pull believe that that up, the Michelle. 2018 was the online, is it not? Okay, so December 18th, December 19th, this piece in the middle of the page is the opinion piece Ms. Heard wrote, right? And this is what you're suing her over. I'm suing her over defamation and falsities that she used to bring my livelihood. You understand, Mr. Depp, that you cannot, you are not suing her for any damage
alleged damage, or any accusations she made prior to writing this article. You're aware of that. You'd agree with that, right? I have to say that I, as I said, top of this, I've never seen this version. The version that I saw was the other one that I identified that was on the 18th. This is on the 19th, I believe the 18th. 2 years quite before. Was quite possibly, maybe that was the online version that came out first. 2 years before either the online or the print. I'm sorry, I was just No, I think you answered my question, sir. Thank you. Oh, 2 years before the online and the print version came out, in 2016, Amber obtained a domestic violence restraining order against you from a California court, correct? yes, sir. And in obtaining that domestic violence restraining order in May 2016, she accused you of domestic abuse, right? Yes, sir. And Michelle, if you could blow up the third paragraph down, please. And in the opinion piece that's before you, published in the Washington Post, she wrote, "Then 2 years ago, I became a public figure representing domestic abuse." Correct? I can't say correct. She wrote it. And the for piece somebody. doesn't contain your name. No, it does not, no. And other than mentioning the fact of abuse accusations that were made 2 years prior to the publication of this article, the opinion piece doesn't contain any details of your time together, correct? I think that I think it's very easy to write a piece and put the finger on someone without saying their name. There are sneaky ways of writing things. And as I've seen also with the ACLU, and their team had to say, they clearly described to Ms. Hurd that... I'll move to strike this as hearsay, Your Honor. Yeah. And I appreciate... Sorry, it's evidence. Next question. Mr. Depp, I appreciate you've gotten a lot of chance to talk and trying to be respectful of the court's time and the jury's time. So I'm going to ask you that question again because I think it's a pretty simple yes or no question, which is nothing simple in this case. Other than mentioning the fact of abuse accusations made 2 years prior, this opinion piece does not contain any details of your time together. Yes or no? Fragments, this piece here, I don't know, is this word for word with the other piece? And the article discusses proposed legislation, which you just talked about, correct? You agree with that, right? Yes. And it discusses Amber's experiences after she had separated from you. You agree with that, right? 2 years ago, I became the public face for domestic violence, 2018, 2016. It seemed to me that the puzzle was going to work, no matter your angle. So. I'll take that response as a no. That this piece does not discuss anything prior to Miss Hurd separating from you, and it only discusses her experiences, her biographical experiences after she separated from you. Correct? I can't say that. And you're claiming that due to Amber's allegations of abuse, you can't be in Pirates 6. Correct? I'm saying that after everything had basically hit its media targets and the hit pieces kept coming, it would be, I would be a real simpleton to not think that there was an effect on my career based on Ms. Hurd's words, whether they mention my name or not. You became aware prior to the publication of this op-ed that you were likely out for Pirates 6. That Disney was considering dropping or dramatically shrinking your role, correct? No. Can you pull up Defense Exhibit 113, please? Yeah, I'm sorry, Your Honor. Oh, this is the next one, so it's... Okay, 114? Sorry, one more. Let's 115, please. Mr. Depp, do you see... Personal dramas, yes. Sorry, I did. I was just giving you time to read. Do you see the date of this article beneath those bullet points is October 25th, 2018? Do you see that? Yes, I do. And do you see that the headline, "Hide the Rum, Johnny Depp is out as Jack Sparrow in Disney's Pirates of the Caribbean"? I was asking if he became aware. I'm not offering an article for the truth. His awareness. Right. I'm asking if his awareness that he was likely out. Thank you. So, Mr. Depp, yes. Were you aware that as of October 25th, 2018, about 2 months before this op-ed was published, that it was being reported, as it is in this article, that Johnny Depp is out as Jack Sparrow in Disney's Pirates of the Caribbean film franchise as actor battles financial issues and personal dramas? Were you aware of that? I wasn't aware of
that, but it doesn't surprise me given that 2 years have gone by of constant worldwide talk about me being this wife beater. Understood, but you... So I'm sure that Disney was trying to cut ties to be safe. The Me Too movement was in full swing at that point. Right, and to the extent they were trying to cut ties to be safe, that was as long as 2 months before you wrote the op-ed. Video contundente de Amber. Cuando entras y seis del personaje. Best of moods, you can hear. So when I was pushing the bathroom. Audio usado por la defensa de Amber en contra de Johnny Depp. This is really pretty. Do I want to cut you? Yeah, you want an arm, you want a chest. Just don't cut your skin. Please do not cut your skin. Please don't. Why would I do that? It's easy. Don't. Please do not do that. Please do not do that. Please don't. Please don't cut yourself. No, thank you. No, thank you. There's sperm on the pillows. You know I will. Don't. Please don't. Don't cut yourself. Please don't cut. Cut. Please don't cut yourself. Please, I know it You hurts. do it. I would never cut you. Cut me. I would never do that to you. Please don't. Come on, pussy. Don't. Don't you tell me. Please don't do that. Put the knife down. Just put the knife down. Don't do that. Do not do that, Johnny. Please, you're I gonna want to look at you. You're gonna hurt yourself. Please I want stop. to look at you. I know you're in pain. Wait. Stop. Please There's a don't. way for the pain to go away. No, it's not. It's not that. It doesn't make it go away. Trust me. No. It doesn't make it go away. Really? Did it make it go away? Yeah. It did. Please don't do that. Okay. No. Please do not. Don't. You're gonna hurt yourself. Don't. It's okay. Please don't cut yourself. Please don't. Please stop. Please stop. Please. Don't hurt yourself, please. Your Honor, I think that might, if it's okay with Your Honor, I'm probably going to move on to something else. Can you please bring up Defendant's Exhibit 638? What happened? Nothing happened this morning, you know that? So then nothing happened to you this morning? Yeah, you're right. I just woke up and you were so sweet and nice. We were not even fighting this morning. All I did was say sorry. No, didn't I? You were smashing. This is at your house in West Hollywood on Sweetser Avenue, correct? That's correct, sir. And that's you in the video, Mr. Depp, right? That's correct, sir. And you would agree that you were violent in that clip, correct? Clearly, I was having a bad time. I don't know what it was with regard to completely at this point, since I don't know the date. But being illegally recorded by your chosen other is, well, it's quite fitting with the rest of the photographs and tape recordings she made. So I thought what was most interesting is that she tried to hide it from me, and then that she laughed and smiled at the end. I thought that was the most interesting part. Mr. Depp, we've talked about this a little bit, but you've testified that abuse can come in many forms, correct? Physical being one of them, right? Yes, indeed. Emotional? Indeed. Verbal? Indeed. Psychological abuse? Indeed. Some of those sort of flow into the others. I'd like to talk, understood. I'd like to talk about some of that abuse. Can we pull up Exhibit 582, please? Go put your cigarettes out on someone else. You consequences for your actions. That's it. Shut up.
Yeah, you got me there. Mr. Depp, when Ms. Heard tells you in that recording to go put your cigarettes out on someone else, you don't deny that, but instead you simply say, shut up. Is that correct? I think that was another grossly exaggerated moment of Miss Heard's. I did not put a cigarette out on her or throw a cigarette at her. Let's pull up Exhibit 581, please. This is another recording that we'll play the entirety of with your honor's leave. Any objection to 581? No objection. I'm crying in my bedroom after I had dumped you a week prior. A week prior after you beat the out of me, and then a week later you show up at my doorstep in my room saying you want to say goodbye. Okay, say goodbye. Oh, I said it? Yes, you did say it. Can we please pull up Exhibit 598? You have not been able to do... No, I meant exactly what I said. What did you say? At least I'm not doing it behind your back. I'm telling you. You gave me that I was recording, and I said, yeah, I'm recording, but at least I'm telling you. Okay. And if you had asked me not to, I wouldn't. Well, record, huh? You could please go to 2:49 and 30 seconds, please. I don't care. You shut up with that. Impossible. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Talk to you later. You heard Ms. Heard say, get off me, right? No, I did not. I heard distant screaming and I heard, I'll talk to you later, I'll talk to you later. Algo muy importante a destacar antes de llegar quizás al final de este video, al menos hasta ahora, porque es lo que tenemos. La defensa alegó que Amber, después de haber sido golpeada supuestamente en el 2016 por Johnny Depp, se cubrió con un maquillaje Milani que tenía consigo. This was what she used. She became very adept at it. You're going to hear the testimony from Amber about how she had to mix the different colors for the different days of the bruises. La marca desmintió esto porque dijo que en realidad esos productos a partir del 2017 empezaron a salir. O sea, salió un año después al mercado. Un año después, ¿se entiende? Y acá está la noticia, todo. O sea, es algo que las mismas noticias van planteando, esto que estamos diciendo, y cada vez las contradicciones son mayores, los testigos le salen en contra, y ahí te das cuenta y decís, ¿qué pasa con lo que estábamos hablando antes? Con la imagen de una persona, con su trabajo que vive de su imagen, y con cómo esos daños se suplen, se cubren, se respaldan, ¿no? Entonces ahí nos ponemos a pensar ya, llegando a la reflexión del video, pero también la parte legal que nos interesa. Podemos ver códigos civiles y comerciales, Estados Unidos, o de acá, para comparar, pero se las puedo hacer muy sencilla y muy corta para que lo entiendan sin tener que entrar en juego con muchas leyes y demás. Pues me parece que este tema, esta va a ser la primera vez que voy a tocar este juicio. Quizás esperar luego a que termine para hacer un conglomerado, quizás después un segundo video. No voy a hacer 500 videos, pero un segundo video no vendría mal. Pero, como les decía, daño emergente. O sea, todos los daños que en base a estas acusaciones falsas, si se prueba por parte de Amber Heard, que todo da camino a eso, todo, como que todo va encaminado a eso, tenemos que si ese daño emergente que se generó por la difamación, por el daño psicológico y demás, termina generando un problema en la persona que quizás con su patrimonio lo tiene que cubrir. Por ejemplo, si tiene problemas o empieza a agarrarle trastornos psicológicos, los medicamentos que tiene que comprar y la plata que tiene que gastar para poder estar en mejores condiciones, si de alguna forma está teniendo algún tipo de menoscabo también económico que tiene que suplir por también la falta de trabajo, pedir préstamos. El daño emergente es todo aquel daño que surgió por ese daño que esta persona de forma arbitraria le generó a Johnny Depp por estas falsas acusaciones, porque va en contra del derecho, porque no tiene una fundamentación correcta, porque en definitiva fue de un actuar antijurídico por parte de Amber Heard que generó este daño a Johnny Depp y que si se prueba que es falsa la acusación va a tener un problema enorme para luego resarcirlo. Pérdida de chance. Todos aquellos trabajos que Johnny Depp podría haber tenido o que ya tenía, terminó cayendo. Las ofertas de trabajo que él pudo haber objetivamente, que esto se hace un estudio, podría haber tenido, podría haber recibido ofertas de trabajo, si las perdió por culpa de esta difamación, este juicio y toda esta mentira, si se prueba que es mentira, claramente todo camina a eso. ¿Qué pasa? También se reclama la pérdida de ese dinero, la pérdida de chance de tener un ingreso de dinero por su trabajo. Después, lucro cesante, ofertas de trabajo que quizás ya las había tenido, que ya estaba ejerciéndolas, claramente termina teniendo un lucro que cesa porque lo despiden, porque no está más en esos papeles actorales y que le genera obviamente una merma en su ingreso, parcial o total, una pérdida parcial o total del ingreso, y que claramente esa persona de qué vive, y eso le genera obviamente un detrimento enorme, porque no hay nada más digno que el trabajo para una persona y el sustento de su vida y sus gastos en general. O sea, es básico. Y obviamente el derecho a la imagen, y que ninguna persona merece ser violentada, no merece ser menoscabada, no merece ser perjudicada de forma arbitraria a su imagen, y que eso claramente
obviamente tiene su cuantificación económica para tratar de alguna forma, porque es imposible resarcir un daño así moral, pero de alguna forma resarcirlo o amortizarlo, diría yo, por todo el sufrimiento de estos años. Imagínense ustedes qué triste debe ser saber que te están difamando, que es mentira, y irte a dormir todos los días de tu vida amargado, angustiado, sabiendo que te están acusando de algo que es mentira y que la gente te insulta y realmente le cree a una persona que por ahí está mintiendo. Y esa impotencia y amargura no se la deseo a nadie. Me imagino el momento en el cual Johnny Depp tenía que aguantarse esto, como decíamos al principio del video, y tolerarlo, boludo, es demasiado. Tolerar ese atropello. Quizás nos cuesta entenderlo, pero amigo, no es que lo siento propio, pero te da bronca. Te da bronca que hoy en día sea tan fácil arruinarle la vida a otra persona y que la gente compre ese circo. Cada vez parece que estamos más en un capítulo de Black Mirror. Y ahora, dejando de lado la objetividad que siempre me caracteriza y ya terminando el video con una reflexión, ¿qué tan cerca estamos de esa ficción que tanto vemos como lejana y que cada día es más propia? Estamos en un capítulo de Black Mirror. La gente arenga, el circo romano de basura, arenga morbo, sangre, arenga eso, quilombo, problemas, mentiras. No importa si es una fake news, la gente lo compra igual porque le gusta el quilombo, le gusta el problema, les encanta, les fascina opinar de la vida de los demás de forma violenta, meterse en la privacidad, comprar pescado podrido y replicarlo porque les entretiene, les genera adrenalina, les genera algo en su mente y en su cuerpo que dicen, no, esto es una locura, ¿viste el problema que hubo con esto? No, qué tipo nefasto, ¿no? ¿Pruebas? Ninguna. La palabra de uno contra la palabra de otro y la gente cada día deja el raciocinio de lado para dejarse manipular por sus instintos, por sus emociones. Hay que dejar de lado a veces las emociones y pensar más con la cabeza fría. Pero bueno, la gente compra circo y circo le dan un capítulo de Black Mirror o la vida real. Bueno, no está tan lejos de eso. Al menos de mi lado, tratar de bajar un poco ahí mi opinión y que quizás les pueda servir a la gente que lo vea y tratar de aportar mi granito de arena para que esta sociedad sea más tolerante, más objetiva y más racional. No soy nadie experto, perfecto en eso, en el no, que yo soy un moralista, que no sé qué, no, pero tratar de dar un buen mensaje y creo que por lo menos esto está mal. Nada más que eso. Así que nada, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, los amo un montón. Muchas gracias por ver. No olviden seguirme en Instagram, 400k para fin de año. ¿Llegaremos? ¿Podrán? Bueno, veremos. Los amo. Nos vemos en un próximo video. Chau. Cuiden a los suyos y cuídense ustedes. Que el ejemplo y el buen accionar se replique. Chau, chau.